Hi, I'm Shakti Impalika. I'm a chartered accountant, and this video is going to be about journal entries. Okay, journal entries ங்கிறது ஒன்றும் இல்லைங்க, ரெக்கார்டிங் ரெக்கார்டிங் ஆஃப் டிரான்சாக்ஷன்ஸ். அதாவது என்னன்னா, ஒரு டிரான்சாக்ஷன் நடக்குது, ஒரு ஈவெண்ட் நடக்குது, ஒரு ஃபினான்ஷியல் டிரான்சாக்ஷன் நடக்குது, அதை வந்து நம்ம ரெக்கார்ட் பண்ணுறோம். அந்த ஃபினான்ஷியல் டிரான்சாக்ஷன் என்னவா வேணாலும் இருக்கலாம். இட் கேன் பி பர்ச்சேஸ், சேல்ஸ், எனி கைண்ட் ஆஃப் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ஆர் அன் இன்கம். இட் கேன் பி ஆஃப் எனி திங். ஸோ இப்போ இதில் ரெக்கார்டிங்கில் எங்கே பிரச்சனை வரும் அப்படின்னா, இதில் டெபிட் எது கிரெடிட் எது அப்படிங்கிறதுல தான் எல்லாருக்குமே ஒரு டவுட் வரும். Okay, there is two way of explaining debit and credit. One is the olden method, traditional approach, where three main rules is used, golden rules. உங்க எல்லாருக்கும் தெரியும், real account, personal account and nominal account. What is real account? Debit what comes in and credit what goes out. What is personal? Debit the receiver, credit the giver. What is another one? Nominal, debit all expenses and losses, credit all income and gain. இது வந்து this is how we all studied in the traditional approach, applying golden rule, all such things. But இப்போ வந்து ஒரு asset equation method, what is increasing, what is decreasing அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லி கொடுக்குறாங்க. If you have a better understanding, you can very well follow that also. There is nothing wrong in that. But this video, I'm going to take the golden rules here and explain what is debit and credit. One fundamental thing that you have to understand is all about this double entry system of bookkeeping la vandu debit is always equal to credit ங்க. இதை மறக்கவே மறக்காதீங்க, தயவு செய்து மறக்காதீங்க. வாட் இஸ் த தம் ரூல்? இதுக்கு முன்னாடி வீடியோஸ்ல நீங்க பார்த்தீங்கன்னா ஐ வுட் ஹவ் எக்ஸ்பிளைன் த தம் ரூல். ஃபார் எவ்ரி டெபிட் தெர் இஸ் அ கரஸ்பாண்டிங் அண்ட் ஈக்குவல் கிரெடிட். நெவர் எவர் எவர் ஃபர்கெட் இட். ஸோ டெபிட் இஸ் ஆல்வேஸ் ஈக்குவல் டு கிரெடிட். திஸ் இஸ் பிரின்சிபல் ஒன். அண்ட் நெக்ஸ்ட் இதில் வந்து நீங்கள் முக்கியமாக என்ன பார்த்தீங்க அப்படின்னா, தெர் இஸ் அ ஈஸி ஸ்டெப். ஓகே, டெபிட்னா என்ன, கிரெடிட்னா என்னன்னு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்கு தெர் இஸ் அ ஈஸி ஸ்டெப். ஓகே, ப்ளீஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆல் யோர் எக்ஸ்பென்சஸ், ஆல் யோர் அசெட் பர்ச்சேஸ், அசெட், இது ரெண்டுமே எப்போவுமே டெபிட்டாக தாங்க இருக்கும். இப்படி வேணால் வச்சுக்கோங்க, இஏ டெபிட் என்னது, இஏ. ஸோ நவ் வாட் இஸ் யுவர் கிரெடிட்? எல்ஐசி. எல்ஐசின்னு வச்சுக்கலாமா? அவ்வளோதான். எல்னா என்ன? லயபிலிட்டி. ஐனா என்ன? இன்கம். சினா கேபிட்டல். யூ கேன் ஆஸ்க் மீ கேபிட்டல் இஸ் ஆல்சோ அ லயபிலிட்டி. எஸ், உங்களுக்கு புரியறதுக்காக நான் இன்னும் பெட்டராக சொன்னேன், எல்ஐசி. அண்ட் திஸ் இஸ் இஏ, எக்ஸ்பிரஸ் ரெவென்யூன்னு வேணால் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. Okay, so please when somebody is asking you to make a entry for purchases in vachukkonga, please understand purchases is also an outflow of money. You're spending money more like an expenditure. But the main difference between expenditure and purchase is meant for resale, goods which has been bought for resale. Expenses is for the operations of the business. So what happens when it is an expenditure? It will always be a debit. Okay, we'll see this with lot of examples. First வந்து நம்ம டெபிட் பார்க்கலாம், கிரெடிட் வேண்டாம். we will see what is debit. Okay, purchases எடுத்துக்கோங்க. purchases are two kinds. Okay, ஒன்று on cash, இன்னொன்று on credit. Okay, so purchases பொறுத்த வரைக்கும் என்ன என்ட்ரி வரும்? purchases is always debit. Purchase account debtor to bank or cash account 5,000. Never ever ever forget it. So முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி purchases, asset, expenses, இந்த மூணுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா outflow of money. This will always be debit. And நீங்கள் இப்படி கூட ஞாபகம் வச்சுக்கலாம், every time you are making an entry you can involve this golden rule account. Okay, debit what comes in. What is coming in? Stock, goods. Okay, debit what comes in. What is going out? Your money is going out. Okay, so purchases account debtor to bank account or cash account.
இது ஜஸ்ட் ஒரு எக்ஸாம்பிள் தான் சொல்கிறேன். ஆன் கிரெடிட்னா என்ன வரும்? You're buying it on credit. You're not paying the amount now. You're going to pay it on the later date. Then what happens? Purchases account debtor to what? Party. இந்த பார்ட்டி ஏபிசி லிமிட்டடாக இருக்கலாம், இல்லை எந்த பார்ட்டியாக வேணாலும் இருக்கலாம். 5,000 is purchased on credit. It is purchases to party account. இதில் ரெண்டு ரூல் வருது பாருங்க. Debit what comes in and credit what goes out. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பாருங்க, டெபிட் என்ன வந்திருக்கு? பர்ச்சேசஸ். நீங்கள் அப்படியும் ஞாபகம் வச்சுக்கலாம், ஆர் நான் உங்களுக்கு ஒரு மெத்தட் சொல்லி கொடுத்தேன் இல்லையா, EALIC. EA is debit, LIC is credit. So all your expenses, asset, purchases, everything will be in debit. அப்படியும் ஞாபகம் வச்சுக்கலாம், or debit what comes in நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். So purchases account debtor 5,000 to party account credit the giver. Golden rules படி ஞாபகம் வச்சுக்கிறீங்கன்னா, to party accountங்கிறது யாரு? The party who has given you the stock, supplier basically. So அந்த supplier account will be on the credit. Personal account, debit the receiver, credit the giver. Subsequentா இவருக்கு நீங்க பேமெண்ட் பண்ணோடனே என்ன என்ட்ரி வரும்? பார்ட்டி அக்கவுண்ட் டெட்டார் ரிவர்ஸ் பண்ணிடுறீங்க அப்படியே டு பேங்க் அக்கவுண்ட் 5,000. That's all. Okay? ஓகே. ஸோ இது ஒரு பெரிய விஷயம் இல்லை. அஃப்கோர்ஸ் இந்த பர்ச்சேசஸ் இப்படி பிளெயினாக வராது. இட் வில் பி இன்வால்வ் அலாங் வித் ஜிஎஸ்டி. ஏன்னா எவ்ரி பர்ச்சேசஸ் இன்க்ளூட்ஸ் ஜிஎஸ்டி. ஸோ ஜிஎஸ்டியை தனியாக பிரித்து காட்டுவோம். We will see that on a different video. This video is not about GST. This is about debit and credit, understanding debit and credit. Okay, this is one example if I gave you. Another thing நீங்கள் முக்கியமாக நீங்கள் என்ன ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அப்படின்னா, ஒன்றும் பெரிய விஷயம் இல்லை. சப்போஸ் மேடம் எனக்கு இந்த டெபிட் அண்ட் கிரெடிட் புரியல அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்க அப்படின்னா, நீங்கள் கிளாஸிஃபை பண்ணிக்கோங்க. ஒன்று, அவுட்ஃப்ளோ ஆஃப் மணி இருக்கும் போது என்னென்னலாம் வரலாம்? பர்ச்சேசஸ், எக்ஸ்பென்சஸ், அசட், ஆர் எனி கைண்ட் ஆஃப் பேமெண்ட். இதெல்லாம் தானே டெபிட்டில் வரப்போகுது. இது எல்லா இடத்துலையுமே இந்த ஐட்டம் உள்ள வருது, அமௌண்ட் இஸ் கோயிங் அவுட். ஓகே, தட் இஸ் வை இட் இஸ் டெபிட். சி, இதில் எல்லாத்துக்கும் இதுக்கான டிஃப்ரென்சஸ் பாருங்கள். பர்ச்சேசஸும் எக்ஸ்பென்சஸும் அசட்டும் வேறு வேறு ஐட்டம்ஸ். ஓகே, பர்ச்சேசஸ் இஸ் ஸ்பெசிஃபிக்லி மேட் ஃபார் யூ டு ரீசெல் த ஸ்டாக். ஓகே, சே ஃபார் இன்ஸ்டன்ஸ் நீங்கள் ஒரு ஃபர்னிச்சர் ட்ரேடர்னு வச்சுக்கோங்க. நீங்கள் ஃபர்னிச்சர் ட்ரேடர் நீங்கள் நிறைய யூஆர் கெட்டிங் லாட் ஆஃப் கூட்ஸ் அண்ட் யூஆர் செல்லிங் த கூட்ஸ். ஓகே, இட் இஸ் நாட் ஃபார் யுவர் கன்சம்ஷன். பட் எக்ஸ்பென்சஸ்னால் என்ன? It is for the operations and consumptions of the business. This is for resale. நிறைய பேர் இந்த இடத்துல கன்ஃபியூஸ் ஆகிடுவாங்க. They will call purchases as an expenses and expenses as purchases, asset as expenses, expenses as asset. All this confusion will happen. When you understand the transaction better, there will be more clarity. Purchases is specifically made for reselling. Resale. Expenses is for consuming the product, which is necessary for the operations of the business. And the business இயங்குகிறதுக்கு தேவையான எல்லா எக்ஸ்பெண்டிச்சரும் நடக்கும். It is not for reselling. அசெட்ங்கிறது என்னது? இதுவும் necessary for operations of the business தான், but it is mainly for what? It has a longer duration of use. ஓகே, இப்போ நீங்கள் ஒரு ரெண்ட் பே பண்ணுறீங்க ஆஃபீஸ்க்கு அப்படின்னா, தட் இஸ் நாட் அன் அசட், இட் இஸ் அன் எக்ஸ்பெண்டிச்சர். பட் இஃப் யூ ஆர் பையிங் அ லேப்டாப், இட் இஸ் ஆல்சோ ஃபார் த பிஸ்னஸ், ஆப்ரேஷன்ஸ் ஆஃப் த பிஸ்னஸ், பட் இட் ஹேஸ் லாங்கர் டியூரேஷன். அதாவது அதோட பயன்பாடு ரொம்ப நாளைக்கு இருக்கும், அதற்கான செலவும் அதிகமாக இருக்கும் கம்பேரிட்டிவ்லி ஆன் எக்ஸ்பென்சஸ். ஓகே, அதுதான் தட் இஸ் த டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் பர்ச்சேசஸ், எக்ஸ்பென்சஸ் அண்ட் அசட். ஓகே, ஓகே, கிரெடிட்ல நான் என்னென்னு சொன்னேன்? LIC. If you are creating any liability, if you are earning some income,
If you are contributing to the capital, then everything is liability. In the purchase entry liye parunga, creating liability na enna? Purchase இதுக்கு முன்னாடி நம்ம எக்ஸாம்பிள் பார்த்தப்ப on credit, this is not, payment has not been made, purchases account debtor to party ன்னு போட்டோம்ல. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? இந்த பார்ட்டிக்கு நம்ம பர்ச்சேஸ் பண்ணதுக்காக ஒரு லயபிலிட்டி கிரியேட் பண்ணியிருக்கோம். மீனிங் நம்ம அவனுக்கு கடன் பட்டிருக்கோம், அந்த கடனை திருப்பி கொடுக்கணும் அப்படிங்கறதான அர்த்தம். யூ ஆர் கிரியேட்டிங் அ லயபிலிட்டி, தென் இட் பிகம்ஸ் அ கிரெடிட். நெக்ஸ்ட் வந்து இன்கம், which is nothing but your revenue, which is nothing but sales or any kind of income. Everything, always remember, credit is your income, income is your credit. Okay, என்ன என்ட்ரி வரும்? இப்போ நம்ம பர்ச்சேசஸ் பார்த்தோம், சேல்ஸ்னா இங்க என்ன என்ட்ரி வரும்? பார்ட்டி அக்கவுண்ட் டெட்டார் டு சேல்ஸ், அவ்வளோதானே. சேல்ஸ் இஸ் ஆல்வேஸ் கிரெடிட். நீங்கள் இப்போ இது கோல்டன் ரூல்ஸ் இங்கே அப்ளை பண்ணணும் அப்படின்னா கூட, debit what comes in, credit what goes out. What is going out? Your stock is going out and you're receiving an income. Okay, debit the receiver. Who is receiving that? Party is receiving that, and this guy has to pay you for you giving the stock to them. Okay, you're selling the stock to them. So then what happens? Idukapra subsequenta pay பண்ணும்போது you are creating an asset here. That is why it is debit. Subsequently, when that guy is giving you money, what will be the entry? Bank account debtor to party account. Cancel ஆயிரும். அப்போ ஒரிஜினல் என்ட்ரி என்னவா இருக்கும்? பேங்க் அக்கவுண்ட் டெட்டார் டு சேல்ஸ் தான் என்ட்ரியா இருக்கும். ஓகே, நெக்ஸ்ட் இஸ் கேபிட்டல் கான்ட்ரிபியூஷன். when you are starting a business, okay, you are contributing capital to the business, you are investing on the business. Please understand, எப்பவுமே நான் திரும்ப சொல்றது, you and business are different people. Okay, so அப்படி இருக்கும்போது when you are contributing the business into a capital, then that becomes a liability in the books of business. Okay, இந்த கான்செப்ட் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் நான் கிளியரா எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். ஏன்னா நிறைய பேர் வந்து இந்த கான்செப்ட்ல வந்து ஒரு கன்ஃபியூஷன்ல இருக்கீங்க. கேபிட்டல் கான்ட்ரிபியூஷன், ஓகே, கேபிட்டல் கான்ட்ரிபியூஷன். இப்போ இந்த கேபிட்டல் கான்ட்ரிபியூஷன் அப்படின்னா என்னன்னா, ஒரு பிஸ்னஸ் ஆரம்பிக்கிறீங்க. இப்போ ஐ எம் சக்தி, ஓகே, ஐ எம் an individual, I am starting a business, S&A private limited அப்படின்னு ஒரு பிஸ்னஸ் ஆரம்பிக்கிறேன்னு வைங்க. ப்ளீஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட், ஐ எம் அ செப்பரேட் பர்சன் அண்ட் திஸ் பிஸ்னஸ் இஸ் செப்பரேட் பர்சன். என்னோட பேன் வேற, இதோட பேன் வேற. திஸ் இஸ் அ ஆர்டிஃபிஷியல் ஜுடிஷியல் பர்சன், ஐ எம் அன் இண்டிவிஜுவல், வி போத் ஆர் நாட் சேம். என்கிட்ட சேவிங்ஸ் வந்து 5 lakhs இருக்கு. I am contributing this 5 lakhs to this business, and this business is receiving that 5 lakhs as promoters. நான் தானே promoter, நான் தானே அந்த கம்பெனியை உருவாக்குறேன். So I am called as promoter. It is receiving the money from the promoter, and what will be the entry here? The money is coming into the bank account debtor to share capital. யாரோட share capital? S's share capital or Shakti's share capital account, 5 lakhs. See, இப்போ question என்னன்னா, why this capital is in credit? Because this is a liability that has to be repaid by the business to Shakti at any point of time. Okay, let me repeat, this is a liability which the company has to repay Shakti at any point of time. So that is why it is in credit. Okay, ரொம்ப இந்த வீடியோவில் வந்து ஐ எம் நாட் கோனா டேக் எனி மோர் டெபிட் அண்ட் கிரெடிட். ஜஸ்ட் இதில் வந்து ஒரே ஒரு சம்மரைஸ் மட்டும் நம்ம பண்ணிடலாம். ப்ளீஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் வாட் இஸ் டெபிட். ஐ எம் நாட் இந்த இன்க்ரீசிங் அண்ட் டிக்ரீசிங் மெத்தட் பார்த்தீங்கன்னா என்ன வந்து பேசிக்காக சொல்லியிருப்பாங்க அப்படின்னா, ஒன் அக்கௌண்ட் இஸ் இன்க்ரீசிங் அண்ட் ஒன் அக்கௌண்ட் இஸ் டிக்ரீசிங், ஒன் அக்கௌண்ட் இஸ் டிக்ரீசிங் ஆர் தி அதர் வே. ஓகே, I generally don't go by that. If you understand that much better, please go by it. But இதை மறந்துடாதீங்க.
டெபிட் அண்ட் கிரெடிட், இப்போ வந்து டெபிட் அண்ட் கிரெடிட் இஸ் ஆல்வேஸ் ஈக்குவல்ங்கிறத மறந்துடாதீங்க. அண்ட் நீங்கள் என்ட்ரி போடும்போது டெபிட் என்னதுங்கிறத கண்டுபிடிச்சிட்டிங்க அப்படின்னா கிரெடிட் என்னங்கிறது இட் இஸ் வெரி கிளியர். அதே மாதிரி கிரெடிட் என்னங்கிறது கண்டுபிடிச்சிட்டிங்கன்னா டெபிட் என்னங்கிறது ஒன்றை கண்டுபிடிச்சிட்டா இன்னொன்று ஈஸி. ஓகே, the more number of entries you practice, you will become well versed with this. Okay, going forward, what uh, I have a material which has been made to explain all this concept in detail. If you want that material, please comment journal entries, and if you want a part 2 of this video where we can go in depth of every transaction and analyze what are the possible entries which has been come, please comment part 2.